we can, in the ideal stress condition with the light, in order to be sure that you select which color. This material is the same material of the sandwich. Evidence is okay, God Yes. is okay? Yes, The same material. And we can understand also according to the thickness which is the difference of the light. Because we have the real condition and we can see. Yesterday speak about the cone. In reality, this kind of cube represents geometrically which is the design of the dentin. The cone. When we speak about the dentin, in reality, yesterday focus the shape is very simple. Here represent the cervical part, here represent the body. And then why in the dentin we have this kind of shape? Because we can put the thickness of the enema. For the reason when we start to layer, we need to start before in the base, more largest, and heightness, it will be more thin, recreate the thickness available for the next layer, enema. In reality, here is visible because bigger. We can see here there is one cone. Where we need to work just only in this part of the cone. But I don't know which is your preparation or your needs. And so needed to think it always in this way. And yesterday speak about the shape. This shape it will be triangle. In reality, I needed to have a three cone. The first cone is a distal. The second biggest is mesial. And the last, in order to I selected additional technique. Otherwise, you don't have any step by step. Just only to have the control of your layer. Yesterday I speak the importance of the neck. For this it's really important always to start before to create a very good base in the cervical area, and then we can speak about the second step with the body. The third step it will be the individual effect. Mamelon, and which kind of mamelon? Now, we can use this one. Yes, yesterday you told that distal mamelon, distal conus, Mamelon is mamelon, cone is cone. Two things totally different. Cone is cone. Yes. Mamelon is Mamelon, conus is do not confuse because the cone represents the build-up of the body. Intensity could be different shape of the mamelon. Depending on the age and, for example, the opalus.
Sometimes you have the three mammals very defined. ზოგჯერ ძალიან კარგად გამოხატული სამი მამელოვნა გვაქვს. Sometimes you have the adult. Today use this kind of examples. შედარებით ასაკობლებში გვაქვს აი სხვანაირი შუათი გაყოფილი. Because the patient is adult. But before to continue by that, I want to go back of the dent. ისაბუბროდები დენტინს. I test in the mouth with a shade guide, the dynamic shade guide. პირის უში შევამოწმე. I analyzed that needed basically I need to obtain this final color, but cervical is a little bit intense. I select two dentin. ანუ სკაულისთვის მინდა ეს ნული, მაგრამ ყელის მინდამაში ახლა უფრო მუქია ვიღებ 0.5. Final color it will be 0. საბოლოო ფერი იქნება 0. Some company call bleaching. ზოგიერთი კომპანია ეძახის To be honest, bleaching is different. Is called low chromaticity, whiteology. Because bleaching, you are dental, you know, the bleaching is work on the enema, not in dent, the bleach. We need to have very low chromatic dent because the patient is young, maybe possible. In that case, we use the white color and we select 0. ანუ განსხვავება არის ბლიჩინგსა და რასაც მე ვსაუბრობ, ანუ ფერს შორის, იმიტომ რომ ბლიჩინგი როგორც წესი მუშაობს მინანქარზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა უბრალოდ ძალიან თეთრი კვირის გაკეთება. Normally, in the shade guide, we have 1, 2, 3, 4, you know, it's a standard. სტანდარტულად 4 ციფრი. But today we have one evolution, one update regarding the color mutation. დღეს ჩვენ შევცვალეთ ასე ვთქვათ ევოლუცია გვაქვს და დავამატეთ ერთი სხვა ფერი 0. I mark add number 0. მოვნიშნეთ 0. Also in the porcelain shade guide, the porcelain company now, there is add color, for example, no natural white 0 in porcelain, natural white 0.5, because the same. This is a great about the color in the natural. იგივე ეხება ზუსტად კერამიკასაც, იმიტომ რომ შეიცვალა უკვე ბუნების ფერი და მოთხოვნაც და დაემატა ეს 0. Because in case the patient need, for example, number 3, მაგალითად თუ პაციენტს ჭირდება 3, more chromatic, უფრო მუქი, in the same condition, I use, for example, UD3 and UD2. მე გამოვიყენებდი UD3-ს და UD2-ს. Because this project, this part is the selection. ეს არის პროექტი მარცხენა მხარეს და ეს არის უკვე არჩევა იმ ჟენების რაზმითი გააკეთეთ. And so, start again. My patient don't need this kind of color, but 0. In this patient don't need this kind of syringes, but I select UD0 and UD0.5. And so I want to mark a UD0 and UD0.5. Second point, the value. I know very well this material, so I know that the first analysis is reconciled the UE2. Why? Because for my experience, it's material that surely helped me to balance in the correct way the enema. And where there is the main layer of the enema, we can test together which is the best combination. And so according to the thickness, you can understand which is the best combination until to arrive totally opaque. You remember the discussion of yesterday. Less 0.5, no effect. Too many thickness, totally opaque. This is your hand, the meaning of the importance of the thickness. Maybe you already also record which is the best combination. Comparison in the mouth of your patient. This is a dynamic shape guide.
So we can decide many combination according to the thickness. სისქეზე დამოკიდებული This is option, but ბევრი კომბინაციას ვხედავთ. it's really interesting because using the standard shade guide, not as you. სტანდარტული shade guide არ გეხმარებათ ეს როგორც აი ეს დინამიტრი. Maybe could be sample analysis, comparison. Maybe we can take the picture and check the picture. Maybe we can compare your analysis using the smile light, for example. შეგიძლიათ მიადოთ უბრალოდ შეგიძლიათ გადაიღოთ ფოტო, შეგიძლიათ აი ეს გუში რაც აჩვენა ფერის smile-ით შეამოწმოთ ფერი. But after the analysis, ანალიზის შემდგომ surely I convinced that the value it will be average, number 2, medium. ჩემი The ანალიზი patient is an adult. სიკაშკა შეიქნება 2. And here I need which enema we want to need. UA2. No, wait, 2. You have. Yes, in this case, Okay, no problem. okay, The E3 in the minimum thickness model. Okay. Problem? No Okay, problem, sorry. I will give. UE2 გამოვიყენებ მინანქარში. Now we can analyze which feature we have in your teeth. აი ხა რომელი თავისებურებები გვაქვს ჩვენ ამ კბილში? First, I found there is some intensive. Intensive 1, ნახე რომ მაქვს რაღაც ინტენსივები. there is clouds, small clouds, პატარა ღრუბლები, snowflakes, თოვლის ფიქები, or bad. Right. ასეთი ხაზები. In that case, for example, I don't know nothing. There is not any intensive. No intensive. ინტენსივები. Because the tooth is very no intensive, nothing. ანუ არ ვიყენებ. Not always. I need to ანუ ask. ყოველთვის არ ჭირდება ინტენსივები. Second, really important. მეორე Opalescence. In reality, opalescence. opalescence in reality corresponds also at the schema of the anatomy. ასევე შეესაბამება ანატომიის სქემასაც. This kind of solution is a real picture of the natural tooth. ეს არის აი ორი Three mammals. მარჯვენა არის Typical opalescence of the young patient for the teenager. პირველი ეს არის უფრო ხშირად ახალგაზრდა პაციენტები. Maximum შემთხვევაში 20 სამი years. მაქსიმუმ 20 წლამდე პაციენტს. But number 2, მეორე we can find double mammal like that. აქ არის შუაში გავლმაგებული We can მამალონა. see the double mammal, number 2. This is a typical solution, double mammal, 3 mammal in the middle, when the patient become adult 25, 35, 25-35 წელი, maximum 40. მაქსიმუმ 40. And the old patient, adult patient. ასაკოვანი პაციენტი. There is a fusion of the mammal აქ უკვე გაშლილად არის ეს to მამალონები. become a brush. როგორც ჯაგრისი. You remember yesterday the design. In some cases, the patient is very old. ზოგიერთ შემთხვევაში პაციენტი Missing ძალიან ასაკოვანია. Totally. და საერთოდ მამალონები The არ mammal, ეხება. there is only the dentin. ხოლო დენტინი გვაქვს. And one is very old patient. და ერთი კიდევ უფრო ასაკოვანი. Really rare. ძალიან მოხუცი და ხშირი. Do you have secondary dentin infiltration? დენტინი გვაქვს აქ უკვე. To be honest, in my experience today, we have this kind of group that you treat. ჩემს გამოცდილებაში არის აი ეს ძირითადად Most of all in diet restoration, we arrive here. რესტავრაციების დროს. And then we decide, for example, to use opalescence number 2. Okay. ეს Double mammal. გადავწყვეტ, რომ გავაკეთებთ მეორე And ჭრილს. I mark double number 2. მომნიშნავ ორს. For now, I mark a polychrome 0, value number 2, intensive no, opalescence design always is a mandatory. Number 2, because the design, it will be like that. აი ასეთი დიზაინი გვექნება. Major მეზიანური, შუა and distal. და დისტალური. This is double mammal. და შუაში გვექნება One გაურკვეველი. after the wear,
რომელიც სვეთის მერე the medial mamelon start to divide in 2 or 3. მეზიალური მამელონი გაიყო ორად ან სამად. Maintain the biggest mamelon distal, ყველაზე დიდი დისტალური smallest mamelon შენარჩუნებულია mesial. და ყველაზე მცირე მეზიალურით შენარჩუნებულია. This is opalescent 2. ეს არის ოპალესცენცია მეორე ჯგუფი. Which color can help me for to have the mamelon რომელი opalescent? ფერი გამეხმარება რომ Because in opalescent 2 ოპალესცენცია ორი is visible to have the blue ხედავთ რომ აქ არის რაღაცა მოცისფრო ეფექტი between the mamelon. მამელონებს შორის. In fact, I will use ამიტომ მე გამოვიყენებ color. ცისფერს To replicate this effect, რომ I გავიმეორებ mark OBN. და ამ ეფექტისთვის მე ვიყენებ OBN-ს. And so, the number 4 feature ეს is არის მეორე opalescent. თვისება. And for now, I need the UD0, I need the UD0.5, U8, ამ დენტში ვიყენებ 0.05 მინაქარი UE2 OBN. OBN-ი. in the end. Now want to increase your level restoration, ეხლა მე want to მინდა analyze in deep your რესტავრაციის ხარისხი dent. გავზარდო, We use the polarized picture, უფრო ღრმად გამოვაჩინო დენტინი and so we can analyze inside the mamelon. და უკვე ანალიზს ვაკეთებ რა ხდება მამელონებს I შორის. notice that the mamelon, even if this design is more evident, შევამჩნია რომ მამელონებში აი ეს დიზაინი უფრო მეტად არის გამოხატული. toward which color? White dents. ძალიან ანათებს ლინიებს. In fact, I mark this არ white. ჩანს. არ ჩანს. პირველი. კარგად ჩანსო, უფრო მეტად ჩანსო თეთრიო და ამიტომ გამოვიყენებ პირველი ჯგუფის მახასიათებელს. Because no band, რო აქ არ არის შუაში ხაზი. to be honest, there is also this kind of characterization halo, შემიძლია ჰალოც გავაკეთო, როგორც მესამე ჯგუფშია. but I already said yesterday, using UE2, automatically you have the halo. და UE2-ს რო ვიყენებ ავტომატურად თქვენ გაქვთ უკვე ჰალო ეფექტიც. Because it's not common in Yemen, it's right. იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი მინაქარი, ეს არის HRI მინაქარი. With the other company in Yemen, სხვა კომპანიების მინაქრის შემთხვევაში we need another cinema. ჰალოს ეფექტი Two different emails to სხვა pay this მინაქარი effect. გჭირდება რომ Using UE2, you don't როდესაც take ვიყენებ any ამ შემთხვევაში complementary UE2-ს, elements. არანაირი დამატებული სხვა მინაქრის გამოყენება არ ჭირდება. And then no spot, no characterization, no crack, nothing. Very clean tool. Just only low chromatic and matte. ტაქსილი ძალიან დაბალი ქრომატულობის, ანუ ძალიან მიაფერეს და მამელო. But to recreate this characterization, ეს mamelon მახასიათებელი effect რომ visible, გავაკეთო, consider design number 2, I need to increase the effect. უნდა Number 1, გავზარდო color ეფექტი. white, პირველი ჯგუფი ფერი თეთრი and to recreate this mamelon, და ეს მამელონა რო უფრო I კარგად will use გამოვიყვანო, intensive white spot. გამოვიყენებ intensive white spots. And now we are ready. ჩვენ ვართ უკვე მზად. Close your matte chromatic. თქვენი სქემა შეგიძლიათ დახუროთ. Give your მისცეს assistant. თქვენ She ასისტენტს. prepare the syringe, and then if we have the recipe of your და უკვე გაქვთ თქვენი restoration, რეცეპტი. and just in case you forgot the analysis of the color after preparation, always you have some kind of პრეპარირების standard. შემდეგ დაგავიწყოთ თქვენი ანალიზი, გასულ შეხედავთ და გაგახსენებათ რა გჭირდება. Surely, in the dental office, you have the patient, so we can continue to watch the teeth grow. In the lab, maybe you can send the picture in order to check. კლინიკაში ინტენსიობა როზრით რომ არ გაკეთე და ეს ან ამას და კარაქტერიზაციას შორის. ანუ რას არ ვაკეთებთ? ჰერის გამოყენების თვალსაზრისით. Which is the secret? Is a little spot. Is a mamelon.
ინტენსივები არის აი It's a ლაქები little spot და არა მამელოდა. ეს არის ზემოდან იგივე პასპიცები. Maybe you can consider this demineralization of the აი ეს enema. ინტენსივი პირველი არის მინახის დემინერალიზაციას აწმებს თეთრი ლაქი. Non superficial but enemal side. ზედაპირული არ არის მინახაში. და არ იყენებს. განსხვავება არის მახასიათებელი, სადაც მამელონადობს გამოყოფა. The correct question because it's different. The correct is one that there is no palation because represents enema. Here you have the mark because this characterization represents the intent. ანუ ქვედა მახასიათებელი არის უფრო ხმა, დეიმის ზედა ინტენსივი არის მინახაზე ლაქი. არა ამას ამას Because for example, if I mark this characterization and the characterization in the color yellow, for example, yesterday I show one case that we use, for example, OM, opalambra for the mammal. ეს არის For the mammal, you can use what you want. Denti, opalescent ambra, intensive. What you want, because the mammal in the nature has a big variability. It could be dense, sometimes with chromatic, sometimes with translucency. Mammal is a very, very variable effect. ანუ მამელონა ეს არის ესეც ანაწყობი არის და როგორც ინტენსივი, როგორც ოპალესცენცია. ანუ ბევრად უფრო მეტი თვისებები აქვს. შეიძლება იყოს ძალიან ქრომატიკი, შეიძლება იყოს ნატურალი, შეიძლება იყოს გაჯერებული, ანუ სხვადასხვანაირი. So now maybe we can try to show, in order to be more clear to you, is a correct question because sometimes the term can confuse. I try to use the term in a correct way, in order to not confuse your vision of the sample layering. Today we use, in reality, a sample layering. Depends on the two. I already selected UE2. ანუ ეს დავიწყოთ, მე უკვე შევარჩიე მინახარი UE2. UD0 here, UD0 and UD0.5, დენტივი 0-დან 2.5, the intensive white spot, ინტენსივ white spot. because I decided to use intensive white just in case there is not intensive. I will use the UD0 for the moment. თუ არ არის ინტენსივი, შემიძლია მამელონის ინტენსივი თუ არ გვაქვს, შემიძლია 0 გამოვიყენო მამელონის. If I want to create the evident effect, I use the OBN to create the იმისათვის რომ უფრო კიდე გამოვყვეთო ეს ეფექტი, კონტრასტისთვის გამოვიყენებ OBN-ს. and finish. აი ეს არის ჩემი. To be honest, we can use just only two elements if you want. შემიძლია გამოვიყენო მარტო 2 ელემენტი. One dent, one enema. ოპინი არის კლიერი Surely the your restoration will be less effect or less good. To complete the look, I need to use at least two denting, one enema, one intensive white, and OBN. ანუ კი შემიძლია გამოვიყენო. აი ამათ შორის იდება, აი ამათ შორის ეს მამალონის ისინი გამოიკვეთეს. ჩემი რესტავრაცია დავამატებ სხვა კრიტერიუმებს. I already put in the filter the